ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಜೇತಾ ಕ್ಲಾಸಸ್. This is lecture number 19, electric charges and fields. In this particular lecture, we are going to talk about a topic, electric flux. Understood? It will take around almost another 8 to 9 lectures for electric charges and fields. Then we will start with respect to what? Electric potential. Understood? Now, in the last lecture, we have talked about what? Area element, right? When we are talking with respect to what? Aerial vector. Area is a vector quantity ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. Area is a vector quantity, right? Vector quantity ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ and pointing outwards from that particular surface. ಅದಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಏರಿಯಾ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. That is talking about what? Aerial element, that is length into breadth. Now, when we are talking with respect to the area vector of bigger elements, andre bigger objects, avag nav ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? See, you got to know what is this area element, right ಅಲ್ವಪ್ಪ? ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ outwards from the surface. Now, ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, we are going to consider a very small elements on that particular surface. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ದು ಏರಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ and it is pointing outwards, that is dA. This is your what? Element. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ? ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಎ. ಅಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ಏರಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಏನು? ಈ ಚಿಕ್ಕ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4πr². When we are going to talk with respect to the so-called your what? The cylinder. This is your what? Cylinder. ಆಯ್ತಾ? ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದಲ್ವಾ ಸರ್? ಲೋಟ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಗಾಜಿನ ಲೋಟ. Now, when we are going to talk with respect to this surface, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ? ಏರಿಯಾ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ? ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸರ್? πr² ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಎಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? πr². ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನನಗೆ ಏರಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ವಾಟ್? ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಅವೇ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎ. ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. Now, when you are going to look for this one, when you are going to look for this particular point, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎ. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಫ್ ಐ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರಿಯಾ, that will be equal to what? 2πrl. That is equal to what? 2πrl. Understood ra? Okay. Now we are going to talk at this particular point. Now we are going to talk. See here, whenever we are going to talk about, why I am stressing here, because it is very important. Idu tumbane important.
ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಂಡ್ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ surfaces, then we are going to take out what small elements on the surface, and then we are integrating, right? So now we are going to talk about what electric flux. Now we are going to talk about what electric flux. See, it is a very important concept. Yella kade, whether it is JEE, NEET, KCET, everywhere the question is going to come. Understood? Illa venu otthivi. Here we are going to talk about what calculation of flux. Then we are going to talk about find flux, electric flux using Gauss law. Then we are going to talk about find electric field using Gauss law and their applications we are going to talk. Understood? Now ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ. ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ, ನದಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ನೀರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. I'll write down one outer surface for this. This is the surface. ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ರಿಂಗನ್ನು ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ಈಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗನ್ನು ಇಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದಲ್ವಾ? ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋ ವಾಟರ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ರಿಂಗ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್, ನೀರು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬಳೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಬಳೆ, ಬ್ಯಾಂಗಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಗಲ್. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ? ಹೋಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನೋ ವಾಟರ್ ವಿಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೋ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಗಲ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಈಗ ನೀರು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಆ ರಿಂಗನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ, ರಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರಿಂಗನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಿಂಗಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಿಟ್ಟೆ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಏನಿಟ್ಟೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್, ದ ವಾಟರ್. Sorry, bangle. Now there is no water is flowing inside that bangle. But when I kept perpendicular to that flow of water, now the water will pass through this particular bangle.
ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಇವಾಗ ಸಿ ನೀರು ಈ ಥರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಈಗ ಈ ಥರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಏರಿಯಾನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಬಳೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಯರ್ ಬಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗಿಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನೀರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನೀರು ಅದ್ರ ಬಳೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ, ನೀರೇನಾಗತ್ತೆ? ಆ ಬಳೆನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲಪ್ಪ? ಇಯರ್ ನೌ ದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ perpendicular to flow of water. Once the angle is perpendicular to flow of water, now more water will pass through what? Bangle. When you keep the bangle perpendicular to the flow of water, now the more water will flow. But when you keep horizontally, parallelly, that time no water will flow. Suppose ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ. ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಕತ್ಲೆ ಆದ್ರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಶೀಟನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಟಾರ್ಚನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತೀವೋ, ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಯಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ pass through this surface. ಅದೇ ಈಗ ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ? ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ. ಆ ಟಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನೇ ಇಡಿ ಹಿಂಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಲೈಟು ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲಪ್ಪ? ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. Right? So in order to pass a maximum light or a maximum water, we need to keep any of the object or any of the surface perpendicular to it. ಅದಲ್ಲಪ್ಪ? ಈಗ ನೋಡಿ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀರು. ಅದೇ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಟ್ಟಾಗ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಶೀಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಗೆ. ಸೊ ಆಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ they are saying, write down the definition. It is nothing but number of field lines passing perpendicular to a surface is called electric flux.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ phi e. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸಿಯರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಗುರು, ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಯ್ತಾ? I'll say this surface is having the radius what? R. Now ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ಕಡೆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ? ಏರಿಯಾ ಯಾವ ಕಡೆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ and it is going outwards. In this direction you are having what? Area. In this direction you are having what? Area. In this direction you are having what? Area. Now see here. There are number of electric field lines passing. In this direction there are number of electric field lines are passing. This is how the electric field lines are passing. So I'll consider there is an angle. There is a angle between this electric field to area is theta. Now here I'll say this is the electric field, this is the aerial vector. Now see here, what is this electric flux is actually saying? Then ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ electric flux. Sir, it is nothing but electric field lines passing perpendicular to a surface. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಏರಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಮಧ್ಯ ಆಂಗಲ್ ಟೀಟಾ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ electric field and area. Okay, now you need to find out the electric flux. Electric flux anta andre ಏನ್ರೋ ಸಾರ್? ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಗಳು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ here this is the surface. Yes sir, this is the surface. Now this is the surface sir. Howdu sir? Now see sir, this is the area sir. Uppkatira sir? Howdu sir? Uppkondvi sir. This is the aerial vector sir. This is the aerial vector sir. Now ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಈಗ here you are having what? Electric field. Electric field is making angle theta from this area. Now electric field is a vector quantity. So now when you are going to find out that vector ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸಿ this is making an angle theta from what? Aerial vector. This electric field is making an angle theta from where? Area vector. Now ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get this one. What is that one? This is your E cos theta. This is your what? E sin theta.
ನಾವು ಈ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ E cos theta. That means when we are talking with respect to this E sin theta is not crossing, it is not crossing, ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ sin theta is not crossing, this is not crossing. Surface. So flux comes out to be what? 0. Flux comes out to be what? 0. Sir, we are having one of the area. Yes, sir. For this is one of the surface. For this surface, aerial vector is in this direction. Electric field is going like this, and this electric field with respect to area, it is making an angle theta. So when we are resolving this electric field, we are going to get E cos theta and E sin theta. Now this E cos theta is perpendicular to the surface and E sin theta is not crossing that surface, right? That means here area and E cos theta are in the same direction. That means whenever we are going to represent the electric flux in the sense, it is very simple, sir. The number of field lines passing perpendicular to the surface is called as what? Electric flux. Number of field lines passing perpendicular ಆಗಿ ಈ ಒಂದು, ಸಾರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್. That is called as what? It is a number of field lines passing perpendicular to a surface is called as what? Is called as what? Electric flux. It is represented by what? Fluxy. That means here I can say, here only I'll write the next page, I'll write, it is represented by, electric flux is represented by, ಯಾವ ರೀತಿ represent ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, by E. This is the electric flux representation that is given by the dot product of E bar dot A bar. It is given by what? E bar dot A bar, which is given by, sir, E is what? E cos theta. A is what? A. That means it is E A cos theta. E A cos theta. The flux, electric flux, is represented by what? The dot product of electric field and area, and that is given by what? EA cos theta. And you need to know this electric flux is a scalar quantity. Electric flux is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Scalar quantity in the sense it does not have direction, without direction. Now the unit of this one is, unit of electric flux is what? Here Newton per coulomb. Area is what? Meter square. Now dimension is what? Dimension ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? Dimension Newton mlt power minus 2 into L square divided by 80. Now it is equal to what? ml cube t power minus 3 a power minus 1. This is the dimension. Now flux will be minimum. When the flux will be minimum? When theta is equal to 90 degree. When angle is 90 degree. See, ಯಾವಾಗ ಇದು ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಡುವೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ there will be no flux passing. That means E sin theta, right? Sorry, flux is equal to what? EA cos theta. Minimum will be, there will be no flux when theta becomes what? 90 degree. That means angle between electric field and area will, when the electric field and area angle becomes what? 90 degree, then there will be no flux. That means minimum flux will be happening when theta is equal to what? 90 degree. That means this is the area, this is the
electric field between area and electric field, the angle is what? 90 degree. Once the angle is 90 degree, then there will be what? Minimum flux. That minimum flux is equal to what? 0. Got it? Now whenever we are defining this electric flux, I am repeating again and again because ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್? ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ml³ T⁻³ A⁻1. ಯಾವಾಗ ನೋ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. Understood this one? Now it is very important. ಇದು ಒಂದನೇ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ವೆನ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 180 ಡಿಗ್ರಿ. Understood? Now in that case maximum flux will happen when theta is equal to 0 degree or when the theta is equal to 180 degree. Let us go for this theta is equal to 0 degree. When theta is equal to 0 degree, electric flux is equal to EA cos 0. EA cos 0 in the sense electric flux comes out to be plus EA. Plus ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ it is outgoing flux. ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. That means if I consider this is the surface, okay, for this surface aerial element is in this direction. Meanwhile 0 degree, that means the electric field will also be in the same direction. In this case the flux is what? Maximum when theta is equal to 0 degree. Then when we put theta is equal to 180 degree, flux ಏನಾಗ್ತದೆ? Flux is equal to EA cos 180. EA cos 180, cos 180 is what? -1. Cos 180 is what? -1. That comes out to be minus EA. Electric flux is what? Minus EA. This minus is representing what? This minus is representing what? Incoming flux. This minus is representing what? Incoming flux. Incoming flux anta andre electric field surface ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. electric field surface na ಒಳಗೆ ಬರೋದು. That means what I am trying to say is, suppose if I consider this is the surface, for this surface area is in the what? Outward direction. This is the aerial vector. Area is in the outward side. Electric field ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು. This is the direction of what? Electric field. Now area ಮತ್ತೆ electric field ಗೆ, area ಈ ಕಡೆಗೆ,
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 180 ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಪೈ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 0 degree. That means the maximum flux will happen when it is what 0 degree and what 180 degree. That means 0 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Understood? I hope you understood this one. Now they will ask one question. Maximum flux will pass through a surface when it is aligned perpendicular to electric field. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ನಾವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. Now, given the electric field is 2I cap plus J cap minus 3K cap, area is given as what? I cap minus J cap plus 2K cap. They are asking find the amount of what? Electric flux. See here, whenever we are going for what? Electric flux is given by what? Dot product of two vectors, that means electric field and the area. That means whenever we are considering the dot product, suppose if you are having two vectors, that is a bar is equal to a1 I cap a2 J cap plus a3 K cap. Now b bar, that is b1 I cap plus b2 J cap plus b3 K cap. Now dot product of what? A bar dot b bar, a bar dot b bar, that is equal to a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. Just multiply. That is your what? Dot product. That is your what? Dot product. That means here you are having what? I cap ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, I cap ಜೊತೆ 1 ಇದೆ, J cap ಜೊತೆ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ J cap ಜೊತೆ -1 ಇದೆ, K cap ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ -3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ K cap ಜೊತೆ ಏನಿದೆ +2 ಇದೆ. That means in this particular case E bar dot A bar ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ E is what? 2 into 1 I cap plus J cap 1 into -1 J cap plus -3 into 2. So from here 2 minus 1 minus 6, which is equal to what? -7. That is coming out to be -5 Newton per coulomb meter square. This is your what? Electric flux. ಇದು ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. It is a incoming flux. Understood? I hope you understood it. I hope you understanding or not understanding. I hope you have to understand this. Okay, now let us calculate the flux for the particular surfaces. See, this is the surface of radius r, this is the electric field. See, first of all what you need to do is area ವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏರಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ? ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ? ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಸರ್. that area of this particular surface is what? Pi r square sir. Now you have to calculate what? Flux in the sense it is what? E bar dot A bar. Now they have given electric field is what? E naught. Once they have given electric field is E naught, now between electric field to area what is the angle? Between electric field to area, see here, this is the angle from the surface, this is the angle from the surface. I have to go for theta. I have to consider the angle. I have to consider the angle theta, which is equal to what? 60 degree. That means theta between E bar and A bar you need to consider.
if you consider theta between what E bar and A bar, electric flux is given by what? Electric field is what? E naught, sir. What is this area? Pi r square, sir. Between this so-called what? Electric flux and area, what is the angle, sir? 60 degrees, sir. Apply that. Cos 60. That comes out to be E naught pi r square by what? This is the electric flux. This is the electric flux. Now, let us do this. This is the centroid. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಾ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ತನಕ ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವೆನೆವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕ್ರಾಸ್ ಇಂದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಡಾಟ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಔಟ್ಸೈಡ್. Understood? If they are mentioning what? Cross, it is suggesting what? Electric field is inside. If they are suggesting what? Dot, they are suggesting what? Outside. See, what I am trying to say is, suppose when I consider this one, this is x-axis. Sorry, this is what? X-axis. Let's wait. The pens. Here x, y, and it is what? Z. Right? This is x, this is y, this is what? Towards you, that is plus k cap. Now outwards ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ y ಸರ್, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ x ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸರ್? ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಸರ್, z ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಉಲ್ಟಾ ಫ್ಲಿಪ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಸರ್, ಇದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನ್ ಸರ್? ವೈ ಸರ್, ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾ? ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸರ್, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಚೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹೌದಾ? ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಈ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಒಳಗಡೆಗಾದಂಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಏರಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ? ಒಳಗಡೆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸು. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಆಚೆಗಿರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಚೆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಈ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿಯರ್ ಪೆನ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏರಿಯಲ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಡುವೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? 180 ಡಿಗ್ರಿ.
You are having what? 180 degree. So what I'm trying to say in the sense, see ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. In this region electric field is there. Now whenever we are represented by cross, it is representing inwards, or else you can say pointing inwards. Dot anta ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ it is pointing outwards. It is pointing outwards. See here, ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, this point is a centroid. So if this is a so-called what LLL equilateral triangle, that means one of the vertices to the centroid, the distance is what? L root 3. If I consider, see ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ which ever I am drawing, ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ there is no electric field. ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ there is no electric field. No electric field in the sense no flux. ಆಯ್ತಾ? That means ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ what is the area if you have to find out for what area of this particular surface. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ದು ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸಿ ಈ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇಂದ ಈ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ L root 3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆಂಗಲ್. ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 30 degree. Now this distance I'll call as what? X distance or else A distance. Okay, now if you take this particular triangle, in that case tan 30 is equal to what? A upon L root 3. Tan 30 is what? 1 by root 3, which is equal to, tan 30 is equal to what? 1 by root 3. That is equal to A by L root 3. This is not L root 3, it is L by root 3. So from this particular point to the centroid, the distance comes out to be what? L by root 3, not L root 3. I just got confused. Okay, this is L by root 3. This is 1 by root 3, that is equal to A root 3 by L. That comes out to be L is equal to 3A. L is equal to what? 3A. That means A is equal to what? L by 3. The value of A is equal to what? L by 3. Now you have to calculate the area of this particular region. ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನಾಯಿತು? L by 3 ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ that comes out to be from this to this, it comes out to be what? 2L by 3. That comes out to be what? 2L by 3. Now this surface area from here to here it is what? 2L by 3. From here to here it is coming out to be what? L by root 3. Now if you find out the flux in this particular region, that comes out to be EA cos. Sir, electric field ಒಳಗಡೆಗಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಅದಲ್ಲಪ್ಪ, that means theta comes out to be what? Pi. Theta comes out to be what? Pi. Here it is coming out to be area of this particular triangle is what? Half the times base is what? Base is what? This much, that is equal to 2l by 3. Area is, sorry, height is going to be what? This one, that is your what? L by root 3. L by root 3 into cos pi. So from here you will get to see that, sir, 2 get cancelled. It is equal to E L square by E L square by 3 root 3. This is the answer. This is how you are going to find out the flux. Understood? Now, understood na, sir? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ದು ಏರಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಏರಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? L by root 3 2l by 3. ಹಾಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ 2l by 3 ಇಂಟು L by root 3. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆಗಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಾರಿ ಏರಿಯಾ ಆಚೆ ಕಡೆಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಿದೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. So now from there electric flux comes out to be what? EL square by 3 root 3. Now see, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್. Region of radius B, the region of radius B has a ring of what? Radius A. Find the magnitude of the flux. See, ಈ ರೀಜನ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ರೀಜನ್ ಎ ಇದೆ. ಆ ರೀಜನ್ ಎದು ನೀವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಏರಿಯಾ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೇನಿದೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ನಾ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಪೈ. Now flux you want to find out. Flux is equal to EA cos theta. Right? What is the area? What is the area? What is the area here? See, they are asking find the electric flux passing through this particular region of radius A. So here it comes out to be E pi A square into cos pi. So from here it is equal to E pi A square. E pi A square. This is what your what? Electric flux. Now, region of radius A is enclosed in a ring of radius B. See here. See, this is a region of radius B. B ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎ ಇದೆ. ಆ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಎ. ದಟ್ ಎ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಿ. ಸಿ, ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ? ದೊಡ್ಡ ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಚಿಕ್ಕ ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಿದೆ. ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಈಗ ಇದು ರಿಂಗು, ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ಒಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಏರಿಯಾ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ನಾವು ಥೀಟಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇ ಅಂಡ್ ಎ ಏನಾಯ್ತು? ಇವಾಗ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಯ್ತು? ಪೈ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಇ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಹಿಯರ್ ಈ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಏರಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ electric field passes.
ಯಾವ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಯಾವ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಎ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಇ ಪೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಪೈ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇ ಇಂಟು ಪೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇ ಇಂಟು ಪೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾ? ಓಕೆ. ನಾ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇದರದ್ದು ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಿ ಇದೆ. ಎ ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್. ಈ ರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಒಳಗಡೆಗಿದೆ. ಈ ರೀಜನ್ದು ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾರ್ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಈ ಏರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಈ ಏರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೈನಸ್ area of smaller circle. Area of bigger circle is what? Area of bigger circle is what? Pi b square minus area of smaller circle is what? Pi a square, which is given by pi b square minus a square. The area of this region is given by what? Pi b square minus a square. Now you need to find out the magnitude of the electric flux. So here electric field is in the direction of what? Minus k cap. Area is in the direction of what? Plus k cap. So between these two, angle between electric field and area is going to be what? 180 degree. That means pi. That means flux, if you wanted to calculate, that is given by what? EA cos theta. So E is what? E itself. Now pi area is going to be what? Pi times of what? B square minus a square. It is cos of what? 180 degree. So that is equal to what? E pi b square minus what? A square. This is the electric flux. Got it? Got it, ma? Okay. Now find the flux through this ring. See, ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು. ದೊಡ್ಡ ರಿಂಗ್ಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2a ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ರಿಂಗಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? a ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? E0 ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2e0 ಇದೆ. So now I'll consider first region. This is the first region. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ E1 ಬಾರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. A1 ಬಾರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಚೆನೆ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಆರ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E0 ಪೈ a square cos of 0. That is equal to E0 pi a square. This is the first one. That means ಇದು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ಲಸ್. That means it is the outgoing flux. ಈಗ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಎರಡನೇ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಬರೋಣ, ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ. ಎರಡನೇ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ this is a second surface. For second surface, electric field they have given cross. That means electric field ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆಗಿದೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್.
A2 ಯಾವ ಕಡೆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ flux if you want to calculate through the second surface, that is equal to your area I wanted to calculate na. In this particular surface the electric field ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ದು ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಏರಿಯಾ if you wanted to calculate, that is given by pi times of 2a square minus of what, a square, which is equal to 4a square minus a square. That comes out to be what, that comes out to be 4a square minus a square, that is 3a square pi. 3a square pi, that is your what, pi into 3a square you write down, that is the area. idrudenapa area is what, pi into 3a square. Now we wanted to calculate what, flux through the second surface. Flux through the second surface is what, E a cos of theta. Here theta coming out to be what, 180 degree. What is electric field in this region, 2e naught, that means 2e naught. Area comes out to be what, pi into 3a square. Now cos of what, 180. Cos of 180 in the sense it comes out to be 6 times it comes out to be 6 times E naught pi a square, that is minus, that is what, minus. Cos 180 is what, minus. This minus is representing what, incoming flux. This minus is representing what, incoming flux. Once if we wanted to calculate what, total flux. Now if you wanted to go for what, total flux, that is given by first one plus second one. This is a scalar quantity. I am just going to add it. First one ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, E naught pi a square minus 6 E naught pi a square. So from here it comes out to be what, 5 E naught pi a square. This is the total flux. This is the total flux. Okay, understood or not? Understood or not? I hope you understood. Now let us go for this particular case. In this direction you are having what, electric field, flux through each surface placed in this particular electric field E naught. ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್, next idon surface. Now the length I will consider this is L. Now electric field in this particular I will consider this is the first one, this is the second one, this is the third one. So ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E naught ಇದೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಏರಿಯಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ, here theta is going to be what, here theta, oh my god, theta is going to be what, pi. ಹೌದಾ, this is the surface 1. now come to the second surface. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಏರಿಯಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್.
ಏರಿಯಾಗೂ ಈ ನಾಟ್ಗೂ 0 degree ಇದೆ. That means area and electric field is in the same direction. That means theta is going to be what? 0. This is the surface 2. Next, surface 3 ಬಂದಾಗ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ 90 ಡಿಗ್ರಿಲಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಏರಿಯಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ 3. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾ? ಸೊ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಡುವೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್. So I will take what? A very small element. For this small element, area is what? Outwards. Electric field is what? In this direction. Between area and electric field there is an angle of what? 90 degree. That means when we are representing flux through first surface, that comes out to be E naught pi r square cos 180 cos pi coming out to be what? Cos pi coming out to be what? Minus, that means E naught pi r square. Now second surface ಬರೋಣ. second surface ಬಂದಾಗ E naught pi r square cos ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 0. that comes out to be plus E naught pi r square. Now surface 3 ಬರೋಣ. surface 3 ಬಂದಾಗ E naught area you take A itself, then cos of what? 90 degree. That means it comes out to be what? 0. That means total flux through cylinder. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನು? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ 3. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ through this cylinder is going to be what? 0. That means total flux through the cylinder comes out to be what? 0. Understood or not? I hope you understood it. Now see our last question of the day. Here E bar is going to be what? 2i cap j cap minus 6k cap. A bar is going to be what? Alpha I cap plus 2j cap plus 1k cap. Find the value of alpha so that flux from the surface is going to be 0. Find the value of alpha so that flux from the surface is going to be 0. Flux is going to be 0 from that surface when electric field and aerial element is going to be what? Perpendicular. So this coming out to be what? Application of the dot product is saying that, note, application of dot product is saying that if two vectors are perpendicular, if two vectors are perpendicular to each other, if two vectors are perpendicular to each other, A bar dot B bar is going to be equal to what? 0. A bar dot B bar is going to be equal to what? 0. That means electric flux is equal to E bar dot A bar should be equal to 0. So when it is going to happen? If this is the surface, okay, electric field is in this direction, area is in this direction. Between electric field and area, if the angle is what? 90 degree, then
flux will be what? 0. That means there will be minimum flux. That means here electric flux is given by what? E bar dot A bar, that is equal to 2 alpha sir plus 2 sir 1 into 2 sir minus 6 is equal to 0 sir, that is equal to 2 alpha minus 4 is equal to 0 sir, that is 2 alpha is equal to 4 sir. So from here alpha comes out to be 2 sir. When the alpha value becomes what? 2, that time the flux will become what? Minimum. So what we have discussed in this particular lecture, in the sense what is the meaning of the electric flux, how to calculate the electric flux. So what is this electric flux? Electric flux ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಳು ಹೋಗ್ತದೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ how we are going to calculate? By using what? EA cos theta, right? EA cos theta. Theta is the angle between what? Electric flux and what? Sorry, electric field and what? Area. Electric field and what? Area. Understood? Understood? Okay. Here they asked you to find out what? Magnitude of the electric flux. Magnitude of the electric flux. Magnitude of the electric flux. Magnitude anta bandaga you are not considering what? Signs. If they haven't given like that, we will say that. Okay. This is what the today's classes. This is what the today's classes. Please do revise the things which is very important for your what? Upcoming classes. Bye bye. Take care. See you in the next session.